Hello all. So today we will begin the new course. So the course I will be taking is Combinatorics, so which is an elective paper, and this is our syllabus. So today's class we will quickly go through the syllabus, and we'll just begin a few topics in the first module. So our course is Combinatorics, and this is the prescribed textbook. So that is Principles and Techniques in Combinatorics. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ PDF ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് മൂഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇവൻ ലൈബ്രറിയിൽ ആകെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി e-book. Okay. So in combinatorics, so initially we'll start with a few basic things which you have already studied. നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിലും പ്രോബിലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും കോമ്പിനേഷൻസ്, സർക്കുലർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. സോ ഹിയർ വി വിൽ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മുടെ പേപ്പർ മെയിനായിട്ടും പ്രോബ്ലം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. വിൽ സി വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പല ഡൈവേഴ്സായിട്ട് കോമ്പിനറ്റോറിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഈച്ച് topic we are going to take. So the first module we will see the elementary concepts like permutations and combination. So we will start off with the two basic counting principles. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഏതൊരു കൗണ്ടിങ്ങിനും രണ്ട് കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസും കോമ്പിനേഷൻസും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ ദ ബേസിക് കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ addition principle and multiplication principle. So from the addition principle and multiplication principle we will move on to defining permutations and combinations. So for permutations the order of the arrangement matters. Now in combinations it is like forming subsets. The order does not matter. And then we will look at circular permutations, that is how to arrange a given set of items or given set of things along a circle, and then we will look at what is called the injection and bijection principle. അപ്പോൾ ഇൻജെക്ഷൻ ആൻഡ് ബൈജെക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് section is the distribution problems, the way of distributing objects to various boxes where you have different choices on the boxes and objects. അപ്പം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ബോക്സസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഓബ്ജക്ട്സ് ഐഡൻറ്റിക്കലും ബോക്സസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ആവാം. ഇനി നേരെ തിരിച്ച്. ഓക്കെ, boxes can be identical and objects can be distinct. So in module 1 we will see the basic things, and in module 2 we will start with the binomial coefficients. We will look into what is Pascal's triangle, and then we will introduce what is called the pigeonhole principle, and then we will be seeing various application of pigeonhole principle. Using pigeonhole principle we will define what is called a Ramsey number, and then how to find the different Ramsey numbers, and we will see a few Ramsey type problems using pigeonhole principle. So Ramsey theory is a theory in so it comes under graph theory. So we will look the combinatorial aspects of Ramsey numbers using pigeonhole principle, or we will look at Ramsey numbers as an application of pigeonhole principle. And in
the module 3 we will look at the principle of inclusion and exclusion. Then what is the generalized principle of inclusion and exclusion. Principle of inclusion and exclusion ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറേ problems ചെയ്യാൻ പറ്റും. So how to find the integer solutions. So if you are given an equation of the form x1 plus x2 plus etc. xn equal to r, അപ്പോൾ you need to find integer solutions for such an equation. So അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ shortest path problems, shortest path എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Then we will look at what are called Stirling's numbers. So how to and we will see a few results on Stirling numbers based on the principle of inclusion and exclusion. Then we will look at derangements. Derangements is the arrangements where no object comes in the same place. Okay, if you are taking the object 1 ഒരിക്കലും place 1 ൽ വരാൻ പാടില്ല. So that is called a derangement. So we will see the generalization of derangement using the principle of inclusion and exclusion. The third module we mainly have principle of inclusion exclusion എന്താണെന്ന് കാണും. Then how that can be used in different types of problems. And in the last module we will be seeing generating functions. അപ്പം നമ്മൾ in the module 1 you are basically looking at the different counting techniques. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് if you are arranging an objects, നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണ്. ആ ലെറ്ററിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം if I have the word mathematics, ആ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ എനിക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ എഴുതാം. So the different number of rearrangements they can be obtained as coefficients of a given series. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പിനറ്റോറിയൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്കൊരു സീരീസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു സീരീസ് എടുത്താൽ ആ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം. സോ സച്ച് ഫങ്ഷൻസ് വേർ the coefficients will give you certain solutions, so they are called the generating functions. Appam namukku for a particular problem we can find out different generating functions. In the generating functions thanne rendu type undu. There are ordinary generating functions and exponential generating functions. And then we will look at how to solve for recurrence relation. So for example നമുക്ക് ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ് അതൊക്കെ recurrence relation ആണ്. So how to find the general solution of the recurrence relation. And then we will look at few applications of recurrence relation. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് recurrence relation solve ചെയ്യുന്നത്. So we will look at the famous example of Tower of Hanoi. Tower of Hanoiയുടെ recurrence relation എന്താണ്, then how to solve for that recurrence relation. So those are so these are the main topics in your course. അപ്പോൾ problem paper ആണ്. So in each section you will be having plenty of problems.